Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what are swatches palette? The swatches palette consists a small color square called swatches. When select a swatches color, become an active foreground color of the image you are working with. For more information about selecting color of in Photoshop, refer to working with colors. Color swatches are set of colors. Photoshop support to create custom swatches. Some specific colors can be applied without remembering the numeric color value. Colors can be extracted from an available image. Default swatches and custom swatches can be used. Custom swatches collection are vigorously used. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 यूट्यूब चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू.